Okay, first activity you have to find out the categories. Sentences are to categorize into statements and questions and write down respective columns. And the B column on page number 67, what you have to do, find out in each statement, not in question, in each statement, you have to find out the main verb and auxiliary verb and fill in the blanks suitable verbs. Activity there, you have to, they dash planning some different. So what you have to do, you have to write they. Is I am or are that you can decide. So in this way you have to write auxiliary verbs. So let us study more about auxiliary verbs. I told you there are main auxiliary verb and modal auxiliary verbs. So what is main auxiliary verb? Which are main auxiliary? Is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. These are be and its forms, have and its forms, do and its forms are main auxiliary verbs. So you can write the verbs there. Then comes modal auxiliaries. We have to study more about modal auxiliary verbs. So what are modal auxiliary verbs? Will, would, shall, should, can, could, may, might. Then must, need, dare, ought to, used to. These are some of the modal auxiliary which are given. But besides that, with the same meaning must ന്റെ അതേ അർത്ഥമുള്ള വേറെ മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. Have to, had to, has to, have to, had to. These three are also counted as modal auxiliary verbs. So you have to write down those and their uses also. So will and its uses are given. So what are the uses of will? Will making predictions. The example is given. It will rain in the evening. So it's a prediction. A future tense നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നു will or shall plus verb form. V1 verb 1 form is used. So it will rain in the evening. It will rain in the evening. So you can use will plus rain. Rain അവിടെ verb ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. മഴ പെയ്യുക അല്ലേ? He will come in the evening എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. He will come in the evening. So for predictions. Then offering to do something task. ഏതെങ്കിലും task ചെയ്യാമെന്നുള്ള offer. I will help you to complete this. To complete this task, I will help you. I will help. So there an offering. Expressing determination. I will speak to him tomorrow. I will speak to him tomorrow. ഞാൻ അവനോട് നാളെ സംസാരിക്കാം. Or I will speak to the principal tomorrow. ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പാളോട് സംസാരിക്കാം. So there is a determination. Then making formal request. Will you please open the door? Will you please open the door? Okay, we can use that. Making formal request. Making a formal request. What is formal request? Will you then will you please open the door or will you open the door എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ. Then denoting future, that we already discussed. Denoting future, he will come tomorrow or I will go to play football in the evening. അതൊക്കെ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. Just like you have to use would. What are the uses of would? Will, would, shall, should, may, might, can, could എന്നതിൽ ഇനി വുഡിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ. What are same? Making formal request. Will you open the door എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു മര്യാദ അല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ്. ചോദ്യമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കറക്റ്റാണ്, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി മര്യാദപൂർവ്വം ചോദിക്കാൻ would you open the door അതിന്. സോ എന്താണ് ഫോർമൽ റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ഡോസ് കൂട്ടി ചോദിക്കാം. That is the use of would. Then another use that making polite offers that I told you. Then then making formal request. അതുപോലെ തന്നെ ഓഫർ കൊടുക്കലും അതേപോലെ പൊളൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഓഫർ. എങ്ങനെ ഓഫർ? നേരത്തെ നമ്മൾ വില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ടു. മേക്കിംഗ് ഓഫറിങ് സംതിങ്, ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. അതുപോലെ മേക്കിംഗ് പൊളൈറ്റ്, വുഡ് യു ലൈക്ക് ഹോട്ട് ടീ? വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ ടീ? വുഡ് യു ലൈക്ക്. വിൽ യു ഹാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും വുഡ് യു ഹാവ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും വ്യത്യാസം എന്താ? വുഡ് യു ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിസണറെ ഒന്നും കൂടി എന്താണ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ യു ക്യാൻ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ആൾസോ യു ക്യാൻ. സോ മേക്കിംഗ് ഓഫറിംഗ്, മേക്കിംഗ് ഓഫേഴ്സ്. ദെൻ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ, മേക്കിംഗ് സം പ്രോമിസസ്. For example, promise അല്ല, past habit, sorry, some past habits.
When I was young, I would climb on every tree. You listen the example. When I was young, I would climb on every tree. I would climb on every tree when I was young. So would climb, that means കയറാറുണ്ടായിരുന്നു. So to express a past habit. So listen, formal request, would you please open the door? Would you please open the door? Will you pleaseനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഫോർമാലിറ്റി കൂടിയ രീതിയിലാണ്. മറ്റൊന്ന് എന്താണ്? പൊളൈറ്റ് ഓഫേഴ്സ്. പൊളൈറ്റ് ഓഫേഴ്സ്, ഓഫർ കുറച്ചും കൂടി. വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എ ഹോട്ട് ടീ, വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു ഹാവ് എൻ ഐസ്ക്രീം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫർ നൽകണം, ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം ആവശ്യപ്പെടും. Then past habits, another important one is past habit. Past habit, എന്താണ് past habit? When I was young, I would climb on every tree. അല്ലേ? When I was young. So in this way, so that these are some of the important use. Then any other use of would? So these are the main. Let us discuss the main uses. Now shall. What are the use of shall? Shall, it is also used for future tense. Future tense നമ്മൾ will or shall ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. So to denoting future. ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി. Another thing, making predictions, just like will പോലെ തന്നെ predictions. ഒരു പ്രവചനം, അതായത് next month I will be writing the examination. I shall be writing the examination. Will be വെച്ചും പറയാം, shall be വെച്ചും പറയാം. Next month I shall be writing examination. Or next month I shall be with you. ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും next month. So a predictions. Then ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുക. Shall I help you? Shall I help you? അല്ലേ? Shall I help you? Making suggestions. We shall to go. ഈ രീതിയിൽ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട, അതായത് പ്രഡിക്ഷൻസ്, ഓഫേഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ മേക്കിംഗ് പ്രോമിസസ്. യു ഷാൽ ഹാവ് മൈ ബ്ലെസ്സിങ്സ്, യു ഷാൽ ഹാവ് മൈ ബ്ലെസ്സിങ്സ്. ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദി യൂസസ് ഓഫ് ഷാൽ. ദ സെയിം വേ ഷുഡ്. ഷുഡ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ഷാലിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ടാണ് ഷുഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫോർ ഗിവിംഗ് അഡ്വൈസ്. യു ഷുഡ് ആൾവേസ് ഒബേ ട്രാഫിക് റൂൾസ്. യു ഷുഡ് ആൾവേസ് ഒബേ ട്രാഫിക് റൂൾസ്. Or you should always care your grandparents. So we are giving advice to somebody. Then what is called probability. Probability കാണിക്കാനും ഒരു സാധ്യത പറയാൻ എന്താണ്? Expressing probability. You should be all right by the next day. Suppose some of your relative is ill and he is so much worried. So you are giving a probability. You shall be all right by the next week. You shall be all right with the next week. So in this way you can. Next, can. So what are the uses of can? Can is used to express an ability. You know what is ability? Showing an ability. I can drive a car, I can swim. So an ability. Then another use, expressing possibility. Expressing that can be true. That news can be true. ഒരു possibility. It can be true. അത് സത്യമായേക്കാം. So to express ability. Then another making request. Sir, can I come inside? Suppose, can I come inside? ഒരു request ആണ്. So request, അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. എങ്ങനെ? Giving permission. Yes, you can come. You can come. Can I come inside? Yes, you can. So in this way, these are some of the uses of can. Some of the uses of can. Then could. What are the uses of could? Is also used to show a past ability. I could climb trees when I was young. നേരത്തെ would ഉപയോഗിച്ചു, നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ could ഉപയോഗിച്ചും പറയാം. I could climb. Then asking permission. Permission ചോദിക്കാൻ. Could I write to the principal? Could I write to the principal? Principalക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? So it's a permission, asking permission. Then making suggestions. Some suggestion. Making suggestions. We could write a letter to the chief minister. We could write. Why? We could write a letter to principal. So in this way could is used. So anyway,
I hope you had understood everything. Next, giving permissions. Giving permissions. Sorry, couldn't the ഏകദേശം certain. Now let us we have two more auxiliary verbs pairs. ഇപ്പോൾ will would, shall should, then can could. Another is may and might. Let us look may. May, for example, നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് may എന്തിനാണ്? May come in, sir. You are always asked, may I go toilet? So may is used to ask permission and giving permission. Yes, you may, please. You may. Yes, you may. So we are giving permission and asking permission. That are some of the main uses. Then express possibility. Another very important. It may rain today. In the mada peydekam. It's an possibility. These are main uses of may. Then might. Again might. Might in the ഉപയോഗം എന്താണ്? Might is also used for to express possibility, but possibility is distant possibility. It may rain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മഴ പെയ്തേക്കാം. സോ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കുറച്ചും കൂടിയും വിദൂര സാധ്യതയുള്ളൂ, സാധ്യത കുറവാണെന്ന് അർത്ഥം. ദറ്റ് ഈസ് മൈറ്റ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് റെയിൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻസ്. ദെൻ മേക്കിംഗ് സജഷൻസ്. To make suggestions, for example, we might consult a doctor. We might consult a doctor. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സംസാരം മധ്യേ ഐ എം ഫീലിംഗ് നോട്ട് വെൽ. ഓക്കെ, വി മൈറ്റ് കൺസൾട്ട്. നമുക്കൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടേക്കാം. സോ മൈറ്റ് സജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ ഓരോ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വി മൈറ്റ് കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ യൂസസ് ഓഫ് മൈറ്റ്, പോസിബിലിറ്റി, then another is suggestion, etc., etc. So let us stop here. We have some more need, dare, ought to, used to, must. ഇത്രയും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. We will deal with the next class. Okay, the class has broken, so you should see the both the classes. 3 piece ആയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് വരുന്നത്. So please be careful to see the whole 3 classes. As the internet is disturbed, the classes were broken because of the internet connection, poor connection. So unfortunately it is switched off automatically. That's why I gave reshooting. Anyway, you see both the classes, and if you find any difficulties, you let me know. I will make it easy for you. Thank you. Have a nice day. All of you do the activities concerned. Only textual activities are here. And for uses, you write the uses of modal auxiliary functions. Functions of modal auxiliaries on page C, on page number 67, that you should write on notebook by writing columns. Okay, write different uses with examples as it is given in the example in page number 67. You have to write will, would, shall, should, then can, could, may, might. 8 numbers. Now we have 5 more modal auxiliaries are there. Thank you. Have a nice day. We will see you again. Okay.